Hello everyone, this is Esther Anjan and I'm live from Tiju's Academy, Mavelikara, and I'm here with another lesson, and today we're going to be looking at 15 IELTS idioms to guarantee you a band over 8. So these are idioms. Basically it means it's a group of words which have a metaphorical meaning instead of going with its literal meaning, and that is what makes them idioms. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട് ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങിന് പകരം അതിനൊരു മെറ്റഫറിക്കൽ മീനിങ് ആണ്. മീൻസ് അത് റിയൽ സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാക്റ്റിന് പകരം അതിന് വേറൊരു സിറ്റുവേഷണൽ മീനിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സിനാണ് നമ്മൾ ഇഡിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇഡിയംസ് പറയാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. So the first idiom is get down to business. Get down to business എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ? ബിഗിൻ യുവർ ടാസ്ക് as soon as possible. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഡൗൺ ടു ബിസിനസ് ഇൻ ഫിനിഷ് ദിസ് പ്രോജക്റ്റ്. അപ്പം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെസസറിലി ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദ ബിസിനസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മണി. ജസ്റ്റ് മീൻസ് യു ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് സംതിങ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗെറ്റ് ഡൗൺ ടു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റോപ്പ് ചാറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഡൗൺ ടു ബിസിനസ്. വി ഹാവ് എ ഡെഡ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, കൂടുതൽ സംസാരിക്കാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പണി തുടങ്ങണം. because we have a deadline. Deadline is the time before which you have to finish your project. Adana get down to business. So let's get to the next idiom, which is cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg എന്ന് വെച്ചാൽ it is used when something is expensive. ഒത്തിരി വില കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ആം ആൻഡ് എ ലെഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫിഗറേറ്റീവായിട്ട് പറയുക അത് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു കൈയുടെയും ഒരു കാലിൻ്റെയും വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. For example, I love that new designer handbag, but it costs an arm and a leg. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഞാൻ വാങ്ങിച്ചൊരു ന്യൂ ഡിസൈനർ ഹാൻഡ് ബാഗ്, I love it, but then it was expensive, it costed a lot. That is why it costs an arm and a leg. Then next, I want to travel first class, but it costs an arm and a leg. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്, but it costs an arm and a leg, but then it's very expensive. നോർമലി നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനൊരു എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എന്താ പറയുക കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പെൻഡിങ് അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ആം ആൻഡ് എ ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡസ് നോട്ട് റിയലി ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് മീനിങ്. ഇഫ് ഐ ബോട്ട് സംതിങ് എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് ഐ ലവ്ഡ് ഇറ്റ്, നമ്മൾ അങ്ങനൊന്നും ഇത് പറയാറില്ല. നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോയത് ഒരു മൈൽഡ് റിഗ്രറ്റിൻ്റെ ടോണിലാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ആം ആൻഡ് എ ലെഗ് എന്നുള്ള ഇഡിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And the next is cut to the chase. This is very എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. കട്ട് ടു ദ ചേസ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് കം ടു ദ പോയിന്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ പോയിന്റ്? നമ്മൾ ഒത്തിരി കൂടുതൽ പറയാതെ ജസ്റ്റ് എക്സാക്ട് ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് പറയാനുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാവുന്നതാണ് കട്ട് ടു ദ ചേസ്. എക്സാമ്പിൾ, കെൻ യു കട്ട് ടു ദ ചേസ് ആൻഡ് ടെൽ മീ വാട്ട് യു റിയലി വാണ്ട്. ഈ കൂടുതൽ പറയാതെ നമ്മൾ പോയിന്റിലോ കം ടു ദ പോയിന്റ്. വാട്ട് യു റിയലി വാണ്ട്, നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നീ എന്നോട് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പറ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ്. Otherwise, stop explaining and cut to the chase. What's the point? അപ്പം കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ട, കറക്റ്റ് അങ്ങ് പോയിന്റിലോട്ട് വാ. റൈറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പോയിന്റ്? അതാണ് ആസ് യു കെൻ സീ ദ എൻഡിങ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് മീനിങ്. വാട്ട്സ് ദ പോയിന്റ്? അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കട്ട് ടു ദ ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവ് സമ്മൺ ദ കോൾഡ് ഷോൾഡർ. ഗിവ് സമ്മൺ ദ കോൾഡ് ഷോൾഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഇഗ്നോർ സമ്മൺ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുവാണ്, ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ആളോട് സംസാരിക്കേണ്ട ആളിനെ നമ്മൾ പേർപ്പസ്ഫുള്ളി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യമുണ്ട്, നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഇഡിയം ഗിവ് സമ്മൺ ദ കോൾഡ് ഷോൾഡർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഹവ് ബിൻ ഗിവിംഗ് മൈ എക്സ് ദ കോൾഡ് ഷോൾഡർ സിൻസ് വി ബ്രോക്ക് അപ്പ്. എക്സിന് ഐ വാസ് ഗിവിംഗ് ദ കോൾഡ് ഷോൾഡർ സിൻസ് വി ബ്രോക്ക് അപ്പ്. ദെൻ ഷീ ഈസ് ബിൻ ഗിവിംഗ് മീ ദ കോൾഡ് ഷോൾഡർ all day. I wonder what's wrong. അപ്പം നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷീസ് ബിൻ ഗിവിങ് മീ ദ കോൾഡ് ഷോൾഡർ. അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല, അല്ലെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുവാണ്. ഐ വണ്ടർ വാട്ട്സ് റോങ്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ദേ ഹവ് ബിൻ ഇഗ്നോറിങ് മീ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഗിവിങ് മീ ദ കോൾഡ് ഷോൾഡർ എന്ന് പറയാം. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ. ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദിസ് ലൈക്ക് ഇൻ സമ്മറി, ഇൻ ബ്രീഫ്. അതായത് ഒത്തിരി നമ്മൾ സമ്മറി ഒക്കെ പറയത്തില്ലേ, അപ്പോൾ ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് പകരം ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ റിപ്പോർട്ട് ഇസ് ലോങ് ബട്ട് ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ ഇറ്റ് സേസ് വി നീഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് സെയിൽസ്. അപ്പം റിപ്പോർട്ട് ഇസ് വലിയ റിപ്പോർട്ട് ഇസ് ബിഗ്, ബട്ട് ദെൻ in a nutshell, finally what the point is that it says we need to improve sales. നമ്മൾ sales improve ചെയ്യണം. The next example is in a nutshell the movie was boring and I wouldn't recommend it. അപ്പം മൂവി വാസ് ബോറിങ്, അതായത് ഞാൻ മൂവി മൊത്തം കണ്ടു, പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് വാസ് ബോറിങ് ആൻഡ് ഐ വുഡൻറ്റ് റെക്കമെൻഡ്. ഞാനത് വേറെ ആൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യല്ല.
That's what it means. And our next idiom is let sleeping dogs lie. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഈ ഉള്ള ആർഗ്യുമെന്റിനെ പിന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരണ്ട. ഇറ്റ്സ് ഡോണ്ട് വേക്ക് ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ജയന്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയത്തില്ല. ആ സെയിം മീനിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെ പിന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാതിരിക്കാൻ. ഓക്കെ, അത് വിട്ട കാര്യമാണ്, അത് വിട്ടേക്ക്, അതിനെ പിന്നെയും കൊണ്ടുവരണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ പറയത്തില്ല ചില ആർഗ്യുമെന്റ്സിൽ. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലെറ്റ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഡോഗ്സ് ലൈ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ബ്രിങ് അപ്പ് ദി ആർഗ്യുമെന്റ് അഗൈൻ, ലെറ്റ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഡോഗ്സ് ലൈ. നമ്മൾക്ക് പിന്നെയുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് എന്താണ് ലെറ്റ് ദ സ്ലീപ്പിംഗ് ഡോഗ്സ്, അത് പൊക്കോട്ടെ, അതിനെപ്പറ്റി ഇനി നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട, ആ ഒരു മീനിങ്. അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് ഇറ്റ്, ലെറ്റ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഡോഗ്സ് ലൈ ആൻഡ് മൂവ് ഓൺ. എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല, നമ്മൾക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. അത് അങ്ങനെ വിട്ടേക്ക്, നമുക്ക് ഇനി അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയണ്ട, നമ്മൾക്ക് അടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ്. And our next idiom is make a mountain out of a molehill. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യുക, ഓവറായിട്ട് ബോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുക, ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിനെ ഉണ്ടാക്കി പറയുക. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, മേക്ക് എ മൗണ്ടൻ ഔട്ട് ഓഫ് എ മോൾ ഹിൽ. മോൾ ഹിൽ എന്താണ്, ഈ മോൾ ഇസ് എൻ ആനിമൽ, ബേസിക്കലി ഇറ്റ് മേക്സ് എ ഹിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഒരു കുഞ്ഞു സാധനത്തിൽ നിന്ന് വലിയ സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതിനാണ്, ആ ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് അതിനെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ആർ മേക്കിംഗ് എ മൗണ്ടൻ ഔട്ട് ഓഫ് എ മോൾ ഹിൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് സീരിയസ്. അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പറ്റി പറയുക, അതൊരു ചെറിയ കാര്യമാണ്, പക്ഷേ അതിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലുതാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് സീരിയസ്. And the next example is stop making a mountain out of a molehill and calm down. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിനൊക്കെ വലുതാക്കി പറഞ്ഞങ്ങ് ഇതാവാതെ, worried ആവാതെ, calm down. That is what it means. Stop making a mountain out of a molehill and calm down. The next idiom is on the same page. On the same page എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, thinking the same thought അല്ലെങ്കിൽ having the same idea or agreeing on something. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സമ്മതിക്കണം, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ on the same page പറയുന്നത്. For example, we need to be on the same page before we present this to the client. അപ്പോൾ എന്താ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഐഡിയാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കൺക്ലൂഷനിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾക്കിത് ക്ലയൻറ്റിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. Another example is I think we're finally on the same page, let's move forward. അപ്പം I think we're finally on the same page എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇപ്പം അവസാനം നമ്മളിപ്പം രണ്ടുപേരും ഒരേ കാര്യത്തിൽ അഗ്രി ചെയ്തു. ഓക്കെ, and let's move forward with this. നമുക്കിത് വെച്ച് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാം. And the next is practice what you preach. Practice what you preach എന്ന് വെച്ചാൽ do what you say. Like instead of being a hypocrite, do what you say. For example, you always talk about being healthy. Practice what you preach and join the gym. So this is the speaker is talking to someone else and they're saying you always talk being healthy. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ലതായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനെ പറ്റി, ഹെൽത്തി ആരോഗ്യമായ ജീവിതത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പ്രാക്ടീസ് what you preach and join the gym. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വേണം. and you should join the gym. അപ്പം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ മാത്രം ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങളും ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ if you want to lead by example, practice what you preach and work hard. if you want to lead by example, എന്താ, മറ്റൊരാൾക്കൊരു റോൾ മോഡലായിട്ട് നിൽക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ practice what you preach and work hard. നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. and you should work hard. that is only when that is the time that അന്നേരം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, you could lead by example. And the next is rain on someone's parade. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, take attention from someone, stealing someone's thunder basically. മറ്റൊരാളുടെ മൂമെൻ്റ് ആയിരുന്നു, മറ്റൊരാൾക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മൂമെൻ്റ് ആയിരുന്നു, അന്നേരം നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ we took all the attention on to ourselves. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ourselves, ഇപ്പം it could be anything. ഒരാളുടെ ഒരു മൂമെൻ്റ് ആയിരുന്നു, അത് ആ ആളുടെ കിട്ടേണ്ട അറ്റൻഷൻ വേറെ എന്തെങ്കിലുമാണ് കൊണ്ടുപോയതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം rain on someone's parade. For example, I don't want to rain on your parade, but we need to cancel the party. അപ്പോൾ പറയാണ്, നിൻ്റെ ആ മൂമെൻറ്റിനെ ഞാൻ കളയാൻ നോക്കുമല്ല, പക്ഷേ we have to cancel the party. അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Another example is you're always raining on my parade with your negative comments. If there's someone in our life who likes to, always push us down with negative comments, നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, you're always raining on my parade. എൻ്റെ അതായത് ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, പരേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, പബ്ലിക് ഇപ്പോൾ റോഡിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ കാർണിവൽസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരേഡ് പോലെ ഫ്ലോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ റോഡ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു റെയിൻ ഉണ്ടായാൽ അത് നടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ബിക്കോസ് ഒരു ഓപ്പൺ റോഡിൽ കൂടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് പറയുന്നത്, ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഫോക്കസ് ഫുള്ളി എടുത്ത് മാറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ rain on someone's parade എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല rain on my parade, or if it's your personal opinion. Then take it with a grain of salt. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അഡ്വൈസ് എപ്പോഴും കോഷ്യസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക.
If someone's giving you some advice, take it with a grain of salt എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ അതുപോലെ അങ്ങ് എടുക്കാതെ ബി കോഷ്യസ്. ലൈക്ക് അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ, വേറെ ആൾ തന്ന അഡ്വൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ച് എന്താ പറയണ്ടേ, അതിൻ്റെ നല്ല കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ നല്ലതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെയും പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അതിനെ ഫുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കരുത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടേക്ക് what he says with a grain of salt. He's always exaggerating. അപ്പോൾ അവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടേക്ക് വിത്ത് എ ഗ്രെയിൻ ഓഫ് സോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, കോഷ്യസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കാവൂ. ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ഓൾവേസ് എക്സാജറേറ്റിംഗ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, ബിൽഡ് എ മൗണ്ടൻ ഔട്ട് ഓഫ് എ മോൾ ഹിൽ. അപ്പം എക്സാജറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഉള്ള കാര്യത്തിനെ കൂട്ടി പറയുക, അതിൻ്റെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലാതെ ഒത്തിരി എടുത്ത് പറയുക. Next is, I take online reviews with a grain of salt. They are not always reliable. അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ റിവ്യൂസ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, വിത്ത് എ ഗ്രെയിൻ ഓഫ് സോൾട്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാറില്ലേ, ചിലപ്പോൾ കോമൻസിൽ സം പീപ്പിൾ വുഡ് ബി ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ടു ഗുഡ്, അതേഴ്സ് വുഡ് ബി സെയിങ് ഹൗ ബാഡ് ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ്, കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സെയിം എക്സ്പെക്ടേഷനിലായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദേ ആർ നോട്ട് ഓൾവേസ് റിലയബിൾ. അതെപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബിലീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. The next is the pot calling the kettle black. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, accusing someone. When you try to accuse someone of something that they've done or something someone else has done. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് the pot calling the kettle black. ഇപ്പോൾ പോട്ടും കെറ്റിലും എല്ലാം കിച്ചണിൻ്റെ യൂട്ടൻസിൽസ് ആണ്. പോട്ടും ബ്ലാക്ക് ആവാറുണ്ട്, കെറ്റിലും ബ്ലാക്ക് ആവാറുണ്ട്. പക്ഷേ പോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കെറ്റിലിനെ ബ്ലാക്ക് എന്ന് വിളിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റഫോറിക്കൽ മീനിങ്. So you're accusing me of being lazy. That's the pot calling the kettle black. അപ്പോൾ നീ എന്നെ ലേസി ആണെന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷേ you are the pot who's calling me the kettle black. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നീ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാതെ നീ എന്നെ കുറ്റം പറയാം, but you are doing the same thing, right? And the next is, he's criticizing her for being late, but that is not the pot calling the kettle black. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഒരാളിപ്പോൾ മറ്റൊരാളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുവാണ്, നീ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പോട്ട് കോളിംഗ് ദ കെറ്റിൽ ബ്ലാക്ക്. അപ്പം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നെ അക്യൂസ് ചെയ്യുവല്ല, ബട്ട് ദേ ആർ ആക്ച്വലി ടെലിംഗ് യു ദ ട്രൂത്ത്. അപ്പം അങ്ങനെ അല്ല, ചിലർ പറയല്ലോ എന്നെ റോങ് ആയിട്ട് അക്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദ പോട്ട് കോളിംഗ് ദ കെറ്റിൽ ബ്ലാക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മീനിങ് ആണ് അതിനുള്ളത്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. Think outside the box. Think outside the box എന്ന് വെച്ചാൽ be creative, right? Instead of conforming to conventional kind of ways, think outside the box. For example, we need to think outside the box to solve this problem. ഒരു creative thinking ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ problem നമ്മൾക്ക് solve ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. The next is, try to think outside the box and come up with something creative. അപ്പോൾ അതും സെയിം മീനിങ് തന്നെ. നമ്മൾ out of the box thinking, right, is going out of your going just out of your comfort zone to think or come up with innovative solutions. In those situations, you could use the word think outside the box. The next is, bite off more than you can chew. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമ്മൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിലും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭാരം ഏറ്റെടുക്കുക, അങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ. അതെ, നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ വി കുഡ് യൂസ് ബൈറ്റ് ഓഫ് മോർ ദൻ യു കെൻ ച്യൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ തിങ്ക് ഐ ഹവ് ബിറ്റൻ ഓഫ് മോർ ദൻ ഐ കെൻ ച്യൂ വിത്ത് ദിസ് ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ കൂടുതൽ പണി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു വെൻ ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഡു ദിസ് പ്രോജക്റ്റ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ്, ഡോണ്ട് ബൈറ്റ് ഓഫ് മോർ ദൻ യു കെൻ ച്യൂ. പ്രയോറിറ്റൈസ് യുവർ ടാസ്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയുമേ എടുക്കാവൂ. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എടുക്കരുത്, നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യരുത് അറ്റ് എ ടൈം. അപ്പോൾ അതാണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത്, പ്രയോറിറ്റൈസ് യുവർ ടാസ്ക്സ്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അളവിലേ എടുക്കാവൂ, അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ബൈറ്റ് ഓഫ് മോർ ദൻ യു ക്യാൻ ചൂ എന്ന് പറയുന്നത്. Right, and our last idiom is beat around the bush. This is a very famous kind of an idiom. So basically it means instead of coming to the point, they'll be talking about random things. That is what it means. For example, stop beating around the bush and tell me what you want, what you really want. അപ്പോൾ ഈ കൂടുതൽ extra പറയാതെ tell me, come to the point. What is it that you really want? നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ cut to the chase, അതിവിടെ പറയാം. Cut to the chase and stop beating around the bush. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, right? And the next is, he is always beating around the bush and never gets to the point. ചിലരുണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് പോയിന്റിൽ വരത്തില്ല, ബട്ട് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. That is what it means. He is always beating around the bush and never gets to the point. അപ്പോൾ അത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ idioms. So let's just revise it quickly. So we started with get down to business. Get down to business is begin something. The next is kostanamane like, when something is very expensive. And the next was cut to the chase, come to the point. The next is give someone the cold shoulder. What does it mean? It means to ignore someone. In a nutshell, brief summary, right? Let sleeping dogs lie. Let bygones be bygones. അങ്ങനെ പറയത്തില്ല, അത് തന്നെ. Do not bring up old arguments. You make a mountain out of a molehill. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, exaggerate ചെയ്യുക.
The next is on the same page, right? Agreeing on something. Practice what you preach. Do what you say. That is what it means. Then rain on someone's parade. Steal someone's thunder. Take attention from someone else. That's what it means. Take it with a grain of salt. Take it cautiously. Do not accept it for word. Just take it cautiously. Then the pot calling the kettle black. Accusing someone else. That is what it means. Again, that sometimes can be taken in a negative sense or a positive sense. Depends upon the conversation. The next is think outside the box. That means think creatively. Bite off more than you can chew. What does that mean? Take on tasks that you're sure that you could get done, right? Instead of just putting all the work on yourself. Next is beat around the bush. That is the exact opposite of നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ come to the point and the exact opposite, talking about random things instead of coming to the point. So these are our idioms for today, and you should try to use this in your everyday conversation so that it comes more naturally to you, and it can also help you get better scores in your speaking, especially when you're trying to talk about a situation. Alright, cue cards, you could use some of these, and that is all. So that is all for today, and I'll see you again next week with another topic. Bye.